teniente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional
King Kong 2005, dirigida por Peter Jackson, representa una de las reinterpretaciones más ambiciosas de un cielo seco del cine. En lugar de limitarse a actualizar los efectos visuales o ampliar las escenas de acción, la película intenta conservar el espíritu trágico de la historia original mientras desarrolla con mayor profundidad a sus personajes y el mundo que los rodea. Y el resultado es una obra que combina aventura, fantasía, drama y reflexión sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza. Uno de los aspectos más destacados de la película es la manera en que construye la atmósfera antes de que aparezca el gran protagonista. La narración dedica tiempo a presentar el contexto económico y social, mostrando un mundo marcado por la incertidumbre y la necesidad de encontrar oportunidades. Es inicio permite comprender las motivaciones de los personajes y hace que el viaje hacia lo desconocido tenga un significado más profundo que una simple expedición de aventuras. La dirección concede una enorme importancia a la inmersión. Los escenarios, el diseño artístico y la fotografía trabajan conjuntamente para crear un universo que parece antiguo, peligroso y lleno de misterio. Cada localización transmite la sensación de que el espectador está entrando en un lugar donde las reglas habituales dejan de aplicarse. Esa construcción del ambiente resulta fundamental para que el descubrimiento de la isla tenga un impacto emocional duradero. Otro elemento especialmente interesante es la forma en que la película contrapone dos mundos completamente diferentes. Por un lado aparece la civilización moderna, caracterizada por el progreso tecnológico, la ambición económica y el deseo de controlar el entorno. Por otro lado se presenta un espacio salvaje donde la naturaleza contiene dominando todas las formas de vida. Esa oposición serve como punto de partida para reflexionar sobre los límites del progreso y sobre la tendencia humana a intentar dominar aquello que no comprende completamente. La narrativa también explora la curiosidad como una fuerza capaz de impulsar grandes descubrimientos, pero igualmente de provocar consecuencias imprevisibles. Los personajes avanzan movidos por objetivos distintos. Algunos buscan reconocimiento, otros supervivencia, otros oportunidades profesionales. Esa diversidad de motivaciones enriquece la historia porque demuestra que una misma expedición puede significar cosas muy diferentes para cada integrante del grupo. Desde el punto de vista cinematográfico, la película destaca por la integración entre efectos visuales y narración. Las herramientas digitales no se utilizan únicamente para impresionar mediante imágenes espectaculares, sino para construir un mundo coherente donde criaturas, paisajes y personajes comparten una misma identidad visual. Esa integración favorece que el componente fantástico resulte creíble dentro del universo de la película. La música desempeña igualmente un papel decisivo. La banda sonora acampa la evolución emocional del relato, alternando momentos de asombro, tensión, melancolía y esperanza. En lugar de limitarse a subrayar la acción, las composiciones ayudan a expresar el estado emocional de los personajes y a reforzar el tono pico de la historia. Uno de los grandes logros de la película consiste en convertir una aventura fantástica en una reflexión sobre temas universales. Y el miedo a lo desconocido, la ambición, la compasión,
la pirita y la dificultad de convivir con aquello que consideramos diferente aparecen representadas mediante situaciones que van mucho más all del espectáculo visual. Esa demencia en simbólica explica por qué la historia contiene siendo relevante para públicos de distintas generaciones. La puesta en escena también demuestra un cuidado extraordinario por el detalle, vestuario, iluminación, decorados y composición de los planos contribuyen a construir una experiencia visual rica y coherente. Cada elemento parece decidido para reforzar la sensación de aventura y descubrimiento, sin perder nunca el componente humano que sostiene el relato. En conjunto, King Kong 2005 puede entenderse como una obra que utiliza el cine de aventuras para reflexionar sobre la naturaleza humana. Más all de sus secuencias espectaculares, plantea preguntas sobre la relación entre el ser humano y el mundo natural, el precio de la ambición y la capacidad de encontrar empate incluso en aquello que parece completamente diferente. Esa combinación entre emoción, ambición técnica y profundidad temtica explica que contiene siendo una de las reinterpretaciones más influyentes de un cielo seco del cine moderno. La figura de King Kong ocupa un lugar nico dentro de la historia del cine porque representa una combinación extraordinaria entre fuerza física, sensibilidad emocional y tragedia. A diferencia de muchas criaturas gigantes creadas para funcionar únicamente como amenazas o antagonistas, Kong ha sido interpretado durante décadas como un personaje profundamente complejo cuya historia invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la soledad, la diferencia y las consecuencias de la ambición. La versión cinematográfica de 2005 amplía considerablemente esa dimensión emocional, construyendo un personaje que despierta empate incluso antes de que el espectador conozca completamente su mundo. Uno de los aspectos más interesantes del personaje consiste en la manera en que desafía a las expectativas habituales asociadas a los monstruos del cine fantástico. Su enorme tamaño, su fuerza descomunal y su capacidad para enfrentarse a criaturas igualmente peligrosas poder en convertirlo fácilmente en una figura puramente destructiva. Sin embargo, la película muestra que detrás de esa apariencia existe una personalidad marcada por la curiosidad, la inteligencia y una profunda necesidad de conexión. Esa combinación transforma completamente la experiencia del espectador, que deja de observar únicamente a una criatura gigantesca para descubrir un ser capaz de experimentar emociones complejas. La soledad constituye probablemente el rasgo psicológico más importante de Kong. Su existencia transcurre en un entorno extremadamente hostil donde cada día implica una lucha constante por sobrevivir. En un mundo dominado por depredadores y peligros permanentes, resulta difícil imaginar la posibilidad de establecer vínculos afectivos estables. Esa situación convierte el personaje en una figura profundamente aislada, acostumbrada a depender únicamente de su propia fuerza para mantenerse con vida. Cuando finalmente encuentra una presencia distinta a todas las anteriores, esa experiencia modifica completamente su comportamiento. Desde una perspectiva simbólica, Kong representa la naturaleza salvaje enfrentada al avance de la civilización. Durante siglos,
numerosos obras literarias y cinematográficas han explorado el conflicto entre el mundo natural y el deseo humano de controlar todo aquello que considera desconocido. King Kong se convierte en una representación de esa naturaleza indomable, poderosa y extraordinariamente bella, que despierta simultáneamente fascinación y miedo. La historia invita a preguntar si el verdadero peligro proviene realmente de la criatura o de quienes intentan dominar aquello que no comprenden. La inteligencia del personaje constituye otro aspecto especialmente relevante. Aunque no utiliza lenguaje verbal, Kong demuestra continuamente una notable capacidad para observar, aprender y adaptarse. Analiza situaciones nuevas, modifica estrategias y responde de manera diferente según las circunstancias. Esa inteligencia permite que el espectador interprete muchas de sus decisiones como el resultado de procesos emocionales y racionales complejos, evitando reducirlo a un simple animal guiado únicamente por el instinto. La comunicación no verbal desempeña un papel esencial dentro de esta construcción. Miradas, movimientos corporales, expresiones faciales y pequeños gestos sustituyen completamente el diálogo. Esa limitación obliga a los responsables de la película a desarrollar un extraordinario trabajo de animación y dirección para transmitir pensamientos y emociones únicamente mediante recursos visuales. Y el resultado demuestra que un personaje puede alcanzar una enorme profundidad psicológica incluso sin pronunciar una sola palabra. Otro elemento importante es la representación de la confianza. Kong vive inicialmente en un estado permanente de alerta porque todo aquello que lo rodea supone una posible amenaza. Sin embargo, las experiencias modifican progresivamente esa percepción. La confianza aparece como un proceso lento que requiere observación, paciencia y repetidas demostraciones de ausencia de peligro. Esta evolución refleja mecanismos presentes también en las relaciones humanas, donde la confianza suele construirse mediante experiencias compartidas y no únicamente mediante declaraciones verbales. La película también explora el contraste entre libertad y cautiverio. Para una criatura acostumbrada a vivir dentro de un entorno donde puede decidir constantemente sus propios movimientos, cualquier forma de encierro representa una ruptura absoluta con su identidad. La libertad no aparece únicamente como un espacio físico, sino como la posibilidad de actuar de acuerdo con la propia naturaleza. Esa reflexión trasciende ampliamente la historia fantástica y plantea preguntas universales sobre la dignidad, la autonomía y el respeto hacia otros seres vivos. Y el deseo visual de Kong contribuye enormemente a reforzar esa dimensión emocional. Su anatomía transmite una combinación constante entre inmensa fuerza y evidente vulnerabilidad. Pequeños detalles como cicatrices, expresiones de cansancio, respiración o postura corporal recuerdan continuamente que se trata de un ser que ha sobrevivido durante muchos años enfrentándose a innumerables peligros. Esas características aumentan considerablemente el realismo del personaje y fortalecen la conexión emocional con el público. La tecnología de captura de movimiento permite alcanzar un nivel de expresividad extraordinario para la época. Gracias a este procedimiento fue posible trasladar movimientos, gestos y matices interpretativos al personaje digital, dotándolo de una riqueza emocional poco frecuente dentro del cine fantástico de aquellos años.
Sin embargo, la tecnología constituye únicamente una herramienta. Lo verdaderamente importante sigue siendo la interpretación en artística y la capacidad para construir una personalidad coherente detrás de cada movimiento. Otro aspecto especialmente interesante consiste en la manera en que el personaje modifica la percepción del espectador acerca del concepto de monstruo. Tradicionalmente, muchas historias presentan criaturas gigantes como amenazas que deben ser eliminadas para restablecer el orden. En cambio, el conflicto moral resulta mucho más complejo, y el espectador comienza a cuestionarse quién representa realmente el peligro y hasta qué punto la violencia procede de la criatura o de las decisiones humanas motivadas por la ambición, el miedo o el deseo de obtener beneficios. La dimensión enérgica del personaje explica igualmente gran parte de su permanencia dentro de la cultura popular. Kong simboliza la dificultad de encontrar un lugar dentro de un mundo que no comprende su naturaleza. Esa sensación de no pertenecer completamente a ningún espacio conecta con experiencias profundamente humanas relacionadas con el aislamiento, la diferencia y la búsqueda de aceptación. Precisamente esa capacidad para reflejar emociones universales convierte el personaje en mucho más que una simple criatura fantástica. En definitiva, King Kong continúa siendo una de las figuras más complejas del cine de aventuras porque combina espectacularidad visual con una profunda exploración emocional. Su historia recuerda que la verdadera grandeza de un personaje no depende únicamente de su fuerza física, sino de la capacidad para despertar empatía, plantear preguntas morales y representar conflictos humanos universales mediante el lenguaje de la fantasía. Esa riqueza simbólica explica por qué sigue siendo una referencia imprescindible dentro de la historia del cine y por qué cada nueva generación encuentra nuevas formas de interpretar su significado. La fotografía y la dirección artística de King Kong 2005 constituyen uno de los aspectos más ambiciosos de la producción y explican en gran medida por qué la película continúa siendo considerada una referencia visual dentro del cine de aventuras moderno. Más allá de la espectacularidad de sus efectos digitales, la obra destaca por la manera en que cada plano es decidido para transmitir emociones, construir atmósferas y reforzar la sensación de que el espectador se encuentra viajando entre dos mundos completamente diferentes. La combinación entre iluminación, composición, color, escenografía y vestuario convierte cada escenario en una parte activa de la narración, permitiendo que el aspecto visual comunique tanto como los diálogos o las interpretaciones. Uno de los primeros elementos que llaman la atención es el contraste visual entre la ciudad y la naturaleza salvaje. Los espacios urbanos aparecen representados mediante una paleta relativamente sobria, dominada por tonos feroz, grises y marrones que reflejan una sociedad marcada por las dificultades económicas y por el ritmo acelerado de la vida moderna. La arquitectura, las calles y los interiores transmiten una sensación de realismo histórico cuidadosamente documentado. Cada edificio, vehículo y objeto cotidiano contribuye a reconstruir una época concreta con un elevado nivel de detalle, permitiendo que el espectador se sumerja inmediatamente en el contexto donde comienza la historia. Cuando la narración se desplaza hacia la isla,
la identidad visual cambia de manera radical. La naturaleza adquiere un protagonismo absoluto y la fotografía comienza a utilizar una gama cromática mucho más rica. Los verdes intensos de la vegetación, las sombras profundas de la selva, la humedad constante y la presencia de niebla generan un ambiente que transmite misterio y incertidumbre. La iluminación deja de depender únicamente de fuentes artificiales y aprovecha constantemente la luz natural para reforzar la sensación de encontrarse en un ecosistema vivo, impredecible y extremadamente antiguo. La dirección artística consigue que la isla parezca un lugar con una historia propia. No se presenta simplemente como un escenario donde ocurren acontecimientos espectaculares, sino como un espacio que ha evolucionado durante siglos sin apenas contacto con el mundo exterior. Rocas erosionadas, árboles gigantescos, estructuras cubiertas por vegetación y restos de antiguas construcciones sugieren que generaciones enteras han habitado este territorio mucho antes de la llegada de los protagonistas. Esa riqueza visual permite que el escenario tenga personalidad propia y se convierta prácticamente en un personaje más de la película. La composición de los planos desempeña igualmente un papel decisivo. Muchas escenas citan a los personajes humanos en posiciones donde parecen diminutos frente a la inmensidad del paisaje. Esa decisión visual recuerda constantemente que la naturaleza posee una escala muy superior a la del ser humano y que la expedición se encuentra entrando en un mundo donde las reglas habituales dejan de tener validez. Y el uso de grandes planos generales transmite una sensación continua de asombro y vulnerabilidad, reforzando el carácter pico de la aventura. Otro aspecto especialmente interesante es la utilización de la profundidad. La fotografía aprovecha distintos niveles dentro del encuadre para crear imágenes líneas de información visual. En un mismo plano pueden convivir elementos cercanos, zonas intermedias y enormes paisajes al fondo, generando una sensación de tridimensionalidad que incrementa considerablemente el realismo del entorno. Esta técnica también contribuye a que el espectador perciba la enorme escala del mundo representado. La iluminación varía constantemente según el tono emocional de cada secuencia. Durante los momentos de descubrimiento predominan luces suaves y cálidas que invitan a contemplar el paisaje con fascinación. En cambio, cuando aumenta el peligro, las sombras adquieren mayor protagonismo y los contrastes se vuelven mucho más marcados. Esa evolución lumínica permite modificar la percepción emocional del espectador sin necesidad de recurrir continuamente al diálogo. Y el diseño del vestuario también desempeña una función narrativa importante. La ropa refleja la personalidad, la posición social y la evolución emocional de cada personaje. A medida que avanza la aventura, las prendas muestran progresivamente el desgaste producido por el viaje, el clima y las dificultades enfrentadas. Este proceso aporta credibilidad visual y recuerda constantemente el esfuerzo físico que implica sobrevivir en un entorno tan hostil. Los interiores fueron igualmente concebidos con enorme atención en el detalle. Habitaciones, barcos, teatros y oficinas presentan objetos cuidadosamente seleccionados para reflejar la poca histórica y el contexto social de quienes los habitan. La dirección artística evita cualquier sensación de artificialidad,
construyendo espacios que parecen realmente utilizados por personas con rutinas, preocupaciones y estilos de vida concretos. Uno de los mayores logros visuales consiste en la integración entre escenarios físicos y efectos digitales. Los decorados construidos durante el rodaje se combinan con extensiones digitales de enorme complejidad sin que el espectador perciba claramente el punto donde termina uno y comienza el otro. Esa continuidad visual permite crear paisajes imposibles manteniendo al mismo tiempo una fuerte sensación de realismo. La fotografía también concede gran importancia a la escala. Cada encuentro entre personajes humanos y criaturas gigantes requiere una planificación extremadamente precisa para transmitir correctamente las diferencias de tamaño. La posición de la cámara, la elección de objetivos y la distribución de los elementos dentro del encuadre permiten que el espectador comprenda intuitivamente las enormes dimensiones de determinados escenarios y personajes. Otro recurso visual destacado es el uso de condiciones meteorológicas variables, lluvia, niebla, viento, polvo y cambios de luminosidad no aparecen únicamente como elementos decorativos. Cada uno modifica la atmósfera emocional de la escena y contribuye a reforzar la sensación de que la naturaleza permanece constantemente activa y impredecible. Y el clima se convierte en un componente narrativo que influye directamente sobre el comportamiento de los personajes. La dirección artística también presta especial atención a las texturas, rocas, madera, vegetación, agua, metal y tejidos presentan un elevado nivel de detalle que incrementa considerablemente la credibilidad del universo representado. Incluso cuando determinados elementos fueron creados digitalmente, mantienen características visuales coherentes con los materiales reales, favoreciendo la inmersión del espectador. Finalmente, la combinación entre fotografía y dirección artística demuestra que una gran producción de aventuras puede alcanzar una notable riqueza estética cuando todos los departamentos trabajan con una visión común. Cada color, cada fuente de luz, cada escenario y cada composición responden a una intención narrativa concreta. Esa coherencia visual explica que King Kong 2005 continúe siendo recuerda no solo por su espectacularidad técnica, sino también por la extraordinaria calidad artística con la que construye un mundo capaz de transmitir asombro, emoción y una permanente sensación de descubrimiento. La evolución de King Kong como figura trágica constituye uno de los elementos más fascinantes del cine de aventuras moderno. Aunque muchas criaturas gigantes han aparecido en la historia del cine como simples amenazas destinadas a ser derrotadas, Kong ocupa un lugar completamente distinto porque su historia gira alrededor de la soledad, la incomprensión y la imposibilidad de encontrar un lugar donde pueda existir libremente. Esa condición convierte el personaje en una figura profundamente dramática cuya importancia trasciende el espectáculo visual para adentrarse en cuestiones relacionadas con la naturaleza humana, la compasión y los límites de la civilización. Uno de los aspectos más significativos del personaje es la manera en que rompe con la idea tradicional del monstruo. En numerosos relatos fantásticos, el monstruo representa el peligro absoluto, una fuerza destructiva cuya única función consiste en generar conflictos para los protagonistas humanos. Kong,
Por el contrario, posee una personalidad compleja que evoluciona continuamente a lo largo de la historia. Sus decisiones no responden únicamente al instinto o a la violencia, sino también a emociones como la curiosidad, el miedo, la protección y la necesidad de establecer vínculos. Esa riqueza psicológica permite que el espectador experimente sentimientos contradictorios y cuestione constantemente quién representa realmente la amenaza dentro de la narración. La soledad desempeña un papel central en esa construcción. Kong vive completamente aislado dentro de un entorno extremadamente hostil donde la supervivencia depende de una lucha permanente contra otras criaturas igualmente peligrosas. Esa existencia convierte cada jornada en un desafío constante y limita enormemente cualquier posibilidad de desarrollar relaciones estables. La película sugiere que la inmensa fortaleza física del personaje constituye también una pesada carga, ya que lo separa del resto del mundo y dificulta cualquier forma de convivencia basada en la igualdad o la confianza. Desde un punto de vista simbólico, Kong representa la naturaleza salvaje enfrentada a una civilización en que intenta controlar todo aquello que considera extraordinario. A lo largo de la historia, numerosas culturas han mostrado una tendencia constante a explorar, clasificar y dominar los espacios desconocidos. La figura de Kong cuestiona esa actitud al mostrar que no todo puede convertirse en objeto de conquista sin generar consecuencias morales profundas, y el personaje simboliza precisamente aquello que permanece fuera del control humano y cuya existencia desafía a las categorías tradicionales de la sociedad moderna. La relación entre libertad y cautiverio constituye otra dimensión esencial del relato. Kong ha desarrollado toda su vida dentro de un entorno donde cada decisión depende exclusivamente de su capacidad para sobrevivir. Aunque el mundo resulta peligroso, representa el único espacio donde puede actuar de acuerdo con su naturaleza. Cuando esa libertad desaparece, la pérdida afecta no únicamente a sus movimientos físicos, sino también a su identidad. La película invita a reflexionar sobre el significado profundo de la libertad y sobre la responsabilidad que asociada a cualquier forma de dominación. Y el desarrollo emocional del personaje también se apoya en una extraordinaria comunicación no verbal. Sin necesidad de utilizar lenguaje hablado, Kong expresa una enorme variedad de emociones mediante la mirada, la postura corporal, la respiración y pequeños cambios en la expresión facial. Esa riqueza interpretativa constituye uno de los mayores logros artísticos de la producción porque permite que el espectador comprenda perfectamente sus pensamientos y sentimientos sin recurrir constantemente a explicaciones verbales. Y el personaje alcanza un nivel de humanidad sorprendente pese a tratarse de una criatura completamente fantástica. La dirección también presenta a Kong como un ser dotado de inteligencia y capacidad de aprendizaje. Observa cuidadosamente su entorno, adapta su comportamiento según las circunstancias y responde de manera distinta frente a situaciones nuevas. Esa inteligencia no pretende convertirlo en un personaje humano, sino mostrar que la complejidad emocional y cognitiva puede manifestarse de múltiples formas dentro del mundo natural. La película evita reducir al personaje a un simple animal impulsivo y construye una personalidad capaz de despertar una profunda empatía.
La fotograf a colabora constantemente con esa interpretación en numerosos planos mostrando a Kong aislado frente a enormes paisajes o rodeado por espacios que enfatizan su condición de tilmo representan de un mundo antiguo. Esas composiciones transmiten una permanente sensación de melancolía y recuerdan que la fuerza extraordinaria del personaje no consigue eliminar su profunda vulnerabilidad emocional. La inmensidad del pasaje refuerza paradójicamente la sensación de soledad que acampa toda su existencia. Y el deseo visual también incorpora numerosas cicatrices, marcas y signos de desgaste físico que narran silenciosamente la historia del personaje. Cada una de esas huellas sugiere enfrentamientos anteriores y aus de supervivencia en condiciones extremadamente difíciles. La apariencia de Kong refleja una vida llena de desafíos y convierte su cuerpo en un auténtico registro de experiencias acumuladas durante mucho tiempo. Esa atención en el detalle incrementa considerablemente el realismo emocional del personaje. La música desempeña igualmente una función decisiva. En lugar de presentar únicamente temas heroicos asociados a la fuerza física, la banda sonora incorpora momentos de gran sensibilidad que acompan la evolución emocional de Kong. Las composiciones más delicadas permiten al espectador percibir la tristeza, la incertidumbre y la vulnerabilidad que existen detrás de la apariencia imponente de la criatura. Es equilibrio entre espectacularidad y emoción fortalece la dimensión enérgica de toda la historia. Otro aspecto importante consiste en la manera en que la película cuestiona la relación entre miedo y desconocimiento. Muchas veces los personajes reaccionan impulsivamente porque interpretan aquello que no comprenden como una amenaza inmediata. Kong representa precisamente esa diferencia radical frente a la civilización. La historia plantea la posibilidad de que numerosos conflictos surjan no necesariamente por la maldad de alguno de los involucrados, sino por la incapacidad de comprender perspectivas completamente distintas. La tragedia del personaje adquiere además un carácter universal porque refleja una experiencia compartida por numerosos relatos científicos. Al igual que otros hechos trágicos de la literatura, Kong enfrenta un destino donde sus mayores virtudes terminan convirtiéndose también en el origen de su sufrimiento. Su inmensa fuerza le permite sobrevivir, pero al mismo tiempo lo separa del resto del mundo. Su capacidad para establecer vínculos emocionales demuestra su humanidad, pero también incrementa el dolor provocado por la pérdida y la incomprensión. Desde una perspectiva filosófica, la historia invita a reflexionar sobre la tendencia humana a considerar superior todo aquello que pertenece a la civilización frente a la naturaleza. Kong pone en duda esa idea al mostrar que valores como la lealtad, la protección o la capacidad de establecer vínculos afectivos no dependen exclusivamente del desarrollo tecnológico ni de las estructuras sociales. La película recuerda que la verdadera humanidad puede manifestarse de formas muy distintas y que la apariencia exterior rara vez basta para comprender completamente a otro ser. Finalmente, la permanencia de King Kong dentro de la cultura popular demuestra la extraordinaria fuerza simbólica del personaje. Su historia contiene emocionando porque combina aventura, fantasía y reflexión sobre cuestiones profundamente humanas relacionadas con la libertad, la diferencia, la empatía y la búsqueda de un lugar donde poder existir sin miedo.
Esa requesa emocional explica que siga siendo considerado una de las figuras más complejas y conmovedoras de toda la historia del cine fantástico y que cada nueva generación encuentra en él significados diferentes sin que el personaje pierda nunca su extraordinaria capacidad para despertar compasión y admiración. La representación de la naturaleza frente a la civilización constituye uno de los temas más profundos desarrollados por King Kong 205, aunque la película suele recordarse por la espectacularidad de sus criaturas gigantes, sus escenarios impresionantes y sus secuencias de acción. Bajo esa superficie existe una reflexión constante sobre la manera en que la humanidad se relaciona con el mundo natural, y el relato no presenta simplemente una expedición hacia una isla desconocida, sino un encuentro entre dos formas completamente distintas de entender la existencia. Por un lado aparece una sociedad impulsada por el progreso, la exploración y el deseo de dominar aquello que descubre. Por otro lado se encuentra un ecosistema que ha evolucionado durante siglos siguiendo únicamente las leyes de la naturaleza, sin depender de la tecnología ni de las estructuras creadas por los seres humanos. La película construye ese contraste desde sus primeras escenas, y el entorno urbano refleja una sociedad organizada, llena de edificios, calles, medios de transporte y actividades económicas que representan el desarrollo de la civilización moderna. Cada espacio transmite la sensación de un mundo donde prácticamente todo ha sido transformado por la intervención humana. La arquitectura ordenada, la actividad comercial y la constante presencia de tecnología reflejan una cultura que busca controlar su entorno para garantizar estabilidad y crecimiento. Cuando los protagonistas llegan a la isla, esa sensación desaparece por completo. La naturaleza ocupa absolutamente todos los espacios visibles. No existen seals del orden característico de las grandes ciudades. La vegetación encubre enormes superficies. Los árboles alcanzan dimensiones extraordinarias y el paisaje transmite la impresión de haber permanecido aislado durante miles de años. La ausencia de infraestructuras modernas provoca que los personajes deban enfrentarse directamente a un ambiente donde las normas conocidas dejan de funcionar. Esta oposición visual tiene un importante significado simbólico. La ciudad representa la capacidad humana para modificar el entorno según sus necesidades, mientras que la isla simboliza un espacio donde la naturaleza contiene e imponiendo sus propias reglas. Ninguno de los dos mundos aparece presentado como absolutamente bueno o completamente negativo. Ambos poseen fortalezas y limitaciones que la película invita a analizar mediante la experiencia de los personajes. Uno de los aspectos más interesantes consiste en la manera en que la naturaleza es representada como una fuerza profundamente compleja. No se trata de un lugar pacífico ni de un paraíso idealizado. La supervivencia depende constantemente del equilibrio entre especies, de la adaptación y de la capacidad para responder a innumerables peligros. Cada criatura ocupa un lugar dentro de un ecosistema donde la competencia forma parte del funcionamiento normal. Esa representación evita convertir la naturaleza en una imagen romántica y recuerda que también puede resultar extraordinariamente exigente. Sin embargo,
La película establece una diferencia importante entre la violencia propia del mundo natural y aquella generada por la ambición humana. Los animales actan movidos por la necesidad de sobrevivir. Sus acciones responden al equilibrio ecologico y a las leyes de la evolución. Los seres humanos, en cambio, introducen motivaciones diferentes relacionadas con el beneficio económico, el prestigio, el deseo de fama o la voluntad de controlar aquello que consideran extraordinario. Esa diferencia constituye uno de los principales ejes morales del relato. La expedición representa precisamente el impulso humano por explorar territorios desconocidos. La curiosidad ha permitido enormes avances científicos y culturales a lo largo de la historia, pero también ha estado acompañada por procesos de explotación y apropiación de recursos naturales. La película utiliza la aventura como punto de partida para reflexionar sobre los elementos típicos de esa curiosidad y sobre las consecuencias que pueden surgir cuando el deseo de descubrir se transforma en voluntad de posesión. La isla también funciona como un símbolo del equilibrio ecológico. Cada especie, por peligrosa que resulte, desempeña una función específica dentro del ecosistema. Depredadores, herbívoros, plantas y insectos forman parte de una red de relaciones extremadamente compleja. La intervención externa altera inevitablemente ese equilibrio y demuestra la fragilidad de sistemas naturales que han evolucionado durante largos periodos de tiempo sin influencia humana. Y el personaje de Kong representa el máximo exponente de esa naturaleza salvaje. Aunque posee una fuerza extraordinaria, también refleja la vulnerabilidad inherente a cualquier ser vivo cuando enfrenta cambios radicales en su entorno. La película evita presentar al personaje únicamente como un símbolo de poder. Por el contrario, lo muestra profundamente vinculado al espacio donde ha desarrollado toda su existencia. Su identidad depende inseparablemente del ecosistema que lo rodea. Otro elemento importante es la percepción inicial que los personajes tienen de la isla. Al principio predomina el miedo frente a todo aquello que resulta desconocido. Esa reacción refleja una tendencia frecuente dentro de la historia humana. Asociar automáticamente la diferencia con el peligro. Sin embargo, conforme avanza la narración, algunos personajes comienzan a comprender que el verdadero desafío no consiste únicamente en sobrevivir dentro de ese entorno, sino en aprender a observarlo con una perspectiva menos centrada en la dominación. La dirección artística refuerza constantemente esta idea mediante el uso del espacio. Los paisajes naturales aparecen inmensos frente a la pequez de los seres humanos. Grandes montes, bosques interminables y acantilados gigantescos recuerdan continuamente que la naturaleza existe mucho antes que cualquier civilización y probablemente continuará existiendo mucho después. Esa diferencia de escala transmite una sensación permanente de humildad ante la inmensidad del mundo natural. La fotografía también colabora en la construcción de este discurso. La luz natural adquiere una enorme importancia dentro de las escenas desarrolladas en la isla. Amaneceres, atardeceres, niebla,
Lluvia y vegetaci en creen una atm sfera que cambia constantemente según las condiciones ambientales. Esa variabilidad recuerda que la naturaleza posee ritmos propios completamente independientes de los intereses humanos. Y el sonido constituye otro recurso esencial. La constante presencia de viento, agua, insectos y animales genera la impresión de un ecosistema permanentemente activo. Incluso durante momentos aparentemente tranquilos, el pasaje sonoro comunica que innumerables formas de vida continúan desarrollándose alrededor de los personajes. Esa riqueza así fortalece la sensación de autenticidad del entorno. La película también plantea una reflexión sobre la responsabilidad asociada al conocimiento. Descubrir un lugar extraordinario implica decidir si relacionarse con él. La historia invita al espectador a preguntar si todo aquello que puede explorarse debe necesariamente convertirse en objeto de explotación o si existen espacios cuyo valor reside precisamente en permanecer libres de determinadas intervenciones humanas. Desde una perspectiva contemporánea, esta lectura adquiere una relevancia especial debido a los desafíos ambientales actuales. La conservación de ecosistemas, la protección de especies amenazadas y la búsqueda de modelos de desarrollo sostenibles constituyen preocupaciones compartidas por numerosas sociedades. Aunque la película pertenece al género fantástico, muchas de las preguntas que plantea mantienen una notable vigencia dentro del debate ecológico moderno. La naturaleza aparece además como una fuente constante de asombro. Los enormes paisajes, las criaturas extraordinarias y la diversidad biológica despiertan admiración incluso en los momentos de mayor peligro. Esa capacidad para generar maravilla recuerda que el mundo natural posee un valor estético y emocional que trasciende completamente cualquier utilidad económica o científica. En conjunto, la oposición entre naturaleza y civilización no pretende establecer vencedores ni derrotados. Más bien propone una reflexión sobre la necesidad de construir una relación basada en el respeto, la comprensión y la responsabilidad. La película sugiere que el progreso humano alcanza su mayor valor cuando es capaz de reconocer también la importancia de preservar aquello que es único al mundo natural. Precisamente esa combinación entre aventura, espectáculo y reflexión ecológica explica que King Kong 2005 continúe siendo una obra especialmente interesante para analizar desde una perspectiva cinematográfica y ambiental, demostrando que incluso las grandes producciones de entretenimiento pueden ofrecer profundas reflexiones sobre la relación entre la humanidad y el planeta que habita. La música y el diseño sonoro de King Kong 2005 constituyen uno de los pilares fundamentales que sostienen la identidad artística de la película. Aunque la espectacularidad visual suele recibir la mayor atención cuando se analiza esta producción, gran parte de la experiencia emocional depende del trabajo realizado en el apartado sonoro. Cada nota musical, cada efecto ambiental y cada silencio fueron cuidadosamente decididos para reforzar la sensación de aventura, peligro, asombro y tragedia que acampa a los personajes durante toda la historia. Y el sonido no actúa únicamente como un complemento de la imagen, sino como un elemento narrativo capaz de transmitir información emocional incluso antes de que los personajes expresen verbalmente aquello que sienten.
Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora es su capacidad para adaptarse continuamente al estado emocional de la narración. En lugar de utilizar un único tema dominante repetido constantemente, la composición evoluciona junto con los acontecimientos. Durante los primeros momentos predomina melodías relativamente contenidas que reflejan la incertidumbre y la búsqueda de oportunidades por parte de los protagonistas. Conforme la expedición avanza hacia territorios desconocidos, la música comienza a incorporar una mayor riqueza orquestal, ampliando progresivamente la sensación de descubrimiento y anticipando que el viaje conducir hacia un mundo completamente diferente. La utilización de la orquesta resulta especialmente efectiva porque permite desarrollar una enorme variedad de registros emocionales. Instrumentos de cuerda generan momentos de melancolía y contemplación, mientras que los metales aportan fuerza durante las secuencias de mayor intensidad. La percusión incrementa el ritmo cuando aparecen situaciones de peligro, pero siempre mantiene una integración equilibrada con el resto de la composición. Esa variedad impide que la música se vuelva repetitiva y favorece una evolución constante del tono narrativo. Otro elemento destacado consiste en la utilización del silencio. En numerosas producciones de gran presupuesto existe la tendencia a llenar prácticamente cada escena con música continua. En esta película ocurre exactamente lo contrario en varios momentos importantes. Determinadas secuencias reducen deliberadamente la presencia musical para permitir que el espectador concentre toda su atención en pequeños sonidos ambientales, respiraciones o movimientos corporales. Esa ausencia parcial de música aumenta considerablemente la tensión porque obliga al público a percibir el entorno con mayor intensidad. Y el deseo sonoro de la naturaleza constituye igualmente un logro extraordinario. La isla donde transcurre gran parte de la historia parece un ecosistema completamente vivo gracias a la enorme cantidad de sonidos cuidadosamente distribuidos a lo largo de la mezcla de audio. Insectos, avenues, viento, agua, hojas moviendo, ramas quebrando y criaturas ocultas generan una sensación constante de actividad. Incluso cuando la imagen permanece relativamente tranquila, el pasaje sonoro recuerda que el entorno nunca deja de estar lleno de vida. Uno de los mayores desafíos del equipo de sonido consiste en construir una identidad escénica para Kong. Una criatura de semejantes dimensiones no puede limitarse a utilizar sonidos animales convencionales. Era necesario crear una presencia sonora capaz de transmitir fuerza, inteligencia y personalidad. Para conseguirlo se combinaron diferentes registros y tratamientos escénicos que permitieron desarrollar rugidos, respiraciones y vocalizaciones con un enorme nivel de riqueza expresiva, y el resultado evita que Kong parezca simplemente un animal gigantesco y le proporciona una identidad completamente reconocible. Las respiraciones desempeñan un papel especialmente importante dentro de esa construcción. En numerosos momentos la intensidad de la respiración comunica cansancio, esfuerzo, curiosidad o tensión mucho antes de que cualquier movimiento confirme esas emociones. Esa tensión a pequeños detalles incrementa considerablemente la humanidad del personaje y fortalece la conexión emocional con el espectador. La interacción entre Kong y el entorno también depende enormemente del sonido.
Cada paso produce una respuesta distinta según la superficie sobre la que se desplaza. Rocas, vegetación, madera o tierra reaccionan acísticamente de manera diferente, reforzando constantemente la sensación de peso y volumen. Sin este trabajo de precisión, la criatura perderá gran parte de su credibilidad física. Y el tratamiento acístico de las demás criaturas presentes en la isla demuestra un nivel similar de dedicación. Cada especie posee una identidad sonora propia que facilita su reconocimiento incluso antes de aparecer completamente en pantalla. Esta diferenciación contribuye a construir un ecosistema complejo donde cada forma de vida parece haber evolucionado de manera independiente durante largos periodos de tiempo. La mezcla final representa otro aspecto fundamental. En escenas de enorme complejidad conviven simultáneamente diálogos, música, sonidos ambientales, efectos especiales y movimientos de numerosos personajes. Conseguir que todos esos elementos permanezcan claramente perceptibles exige una planificación extremadamente cuidadosa. La película mantiene un equilibrio constante donde ningún componente domina innecesariamente sobre los demás, permitiendo que cada escena conserve claridad narrativa incluso durante los momentos más intensos. La relación entre música y fotografía resulta igualmente notable. Numerosos cambios de iluminación coinciden con modificaciones dentro de la banda sonora, reforzando el impacto emocional de determinadas imágenes. Esta coordinación demuestra que los diferentes departamentos trabajaron siguiendo una visión artística como en don sonido y imagen evolucionan de forma inseparable. Otro aspecto interesante consiste en la representación acística de los espacios abiertos. La reverberación, la distancia y la propagación del sonido cambian continuamente según el entorno. Un rugido emitido dentro de un veil produce una sensación completamente distinta a la que genera en medio de la selva o junto a enormes acantilados. Estas diferencias espaciales incrementan considerablemente el realismo de la experiencia auditiva. La música también evita convertir permanentemente a Kong en una figura amenazante. En varios momentos las composiciones adquieren un carácter mucho más íntimo y emocional, permitiendo que el espectador perciba la dimensión enérgica del personaje. Este tratamiento musical contribuye decisivamente a transformar la percepción del público y demuestra que la banda sonora participa activamente en la construcción psicológica de la criatura. Desde una perspectiva técnica, la película representa un excelente ejemplo de cómo el diseño sonoro puede ampliar el alcance narrativo del cine. Muchas emociones no proceden directamente de la interpretación de los actores ni de la espectacularidad visual, sino de pequeñas decisiones relacionadas con la intensidad de un efecto ambiental, la duración de un silencio o la entrada gradual de determinados instrumentos musicales. Esos recursos actúan de forma casi imperceptible, pero modifican profundamente la manera en que el espectador experimenta cada escena. Con el paso de los años, la calidad del trabajo sonoro continúa siendo uno de los aspectos más admirados de la producción. Aunque la tecnología ha evolucionado considerablemente, la planificación artística detrás de cada decisión mantiene plenamente su eficacia.
La combinación entre música, efectos especiales, ambientes y mezcla demuestra que una gran película de aventuras necesita construir también en un universo artístico capaz de resultar tan rico y coherente como sus genes. En conjunto, la banda sonora y el diseño sonoro de King Kong 205 no solo acompañan la historia, sino que la enriquecen constantemente. Cada sonido contribuye a definir personajes, escenarios y emociones, convirtiéndose en un elemento esencial para comprender la enorme fuerza narrativa de la película. Esa integración entre arte musical, tecnología y sensibilidad cinematográfica explica por qué la experiencia auditiva sigue siendo considerada uno de los mayores logros técnicos y artísticos de esta producción. Vidic. La representación de la naturaleza frente a la civilización constituye uno de los temas más profundos desarrollados por King Kong 205. Aunque la película suele recordarse por la espectacularidad de sus criaturas gigantes, sus escenarios impresionantes y sus secuencias de acción, bajo esa superficie existe una reflexión constante sobre la manera en que la humanidad se relaciona con el mundo natural, y el relato no presenta simplemente una expedición hacia una isla desconocida, sino un encuentro entre dos formas completamente distintas de entender la existencia. Por un lado aparece una sociedad impulsada por el progreso, la exploración y el deseo de dominar aquello que descubre. Por otro lado se encuentra un ecosistema que ha evolucionado durante siglos siguiendo únicamente las leyes de la naturaleza, sin depender de la tecnología ni de las estructuras creadas por los seres humanos. La película construye ese contraste desde sus primeras escenas, y el entorno urbano refleja una sociedad organizada, llena de edificios, calles, medios de transporte y actividades económicas que representan el desarrollo de la civilización moderna. Cada espacio transmite la sensación de un mundo donde prácticamente todo ha sido transformado por la intervención humana. La arquitectura ordenada, la actividad comercial y la constante presencia de tecnología reflejan una cultura que busca controlar su entorno para garantizar estabilidad y crecimiento. Cuando los protagonistas llegan a la isla, esa sensación desaparece por completo. La naturaleza ocupa absolutamente todos los espacios visibles. No existen seals del orden característico de las grandes ciudades. La vegetación encubre enormes superficies. Los árboles alcanzan dimensiones extraordinarias y el paisaje transmite la impresión de haber permanecido aislado durante miles de años. La ausencia de infraestructuras modernas provoca que los personajes deban enfrentarse directamente a un ambiente donde las normas conocidas dejan de funcionar. Esta oposición visual tiene un importante significado simbólico. La ciudad representa la capacidad humana para modificar el entorno según sus necesidades, mientras que la isla simboliza un espacio donde la naturaleza continúa imponiendo sus propias reglas. Ninguno de los dos mundos aparece presentado como absolutamente bueno o completamente negativo. Ambos poseen fortalezas y limitaciones que la película invita a analizar mediante la experiencia de los personajes. Uno de los aspectos más interesantes consiste en la manera en que la naturaleza es representada como una fuerza profundamente compleja. No se trata de un lugar pacífico ni de un paraíso idealizado.
La supervivencia depende constantemente del equilibrio entre especies, de la adaptación y de la capacidad para responder a innumerables peligros. Cada criatura ocupa un lugar dentro de un ecosistema donde la competencia forma parte del funcionamiento normal. Esa representación en vida convertir la naturaleza en una imagen romántica y recuerda que también puede resultar extraordinariamente exigente. Sin embargo, la película establece una diferencia importante entre la violencia propia del mundo natural y aquella generada por la ambición humana. Los animales actan movidos por la necesidad de sobrevivir. Sus acciones responden al equilibrio ecologico y a las leyes de la evolución. Los seres humanos, en cambio, introducen motivaciones diferentes relacionadas con el beneficio económico, el prestigio, el deseo de fama o la voluntad de controlar aquello que consideran extraordinario. Esa diferencia constituye uno de los principales ejes morales del relato. La expedición representa precisamente el impulso humano por explorar territorios desconocidos. La curiosidad ha permitido enormes avances científicos y culturales a lo largo de la historia, pero también ha estado acompañada por procesos de explotación y apropiación de recursos naturales. La película utiliza la aventura como punto de partida para reflexionar sobre los elementos típicos de esa curiosidad y sobre las consecuencias que pueden surgir cuando el deseo de descubrir se transforma en voluntad de posesión. La isla también funciona como un símbolo del equilibrio ecológico. Cada especie, por peligrosa que resulte, desempeña una función específica dentro del ecosistema. Depredadores, herbívoros, plantas y insectos forman parte de una red de relaciones extremadamente compleja. La intervención externa altera inevitablemente ese equilibrio y demuestra la fragilidad de sistemas naturales que han evolucionado durante largos periodos de tiempo sin influencia humana. Y el personaje de Kong representa el máximo exponente de esa naturaleza salvaje. Aunque posee una fuerza extraordinaria, también refleja la vulnerabilidad inherente a cualquier ser vivo cuando enfrenta cambios radicales en su entorno. La película evita presentar al personaje únicamente como un símbolo de poder. Por el contrario, lo muestra profundamente vinculado al espacio donde ha desarrollado toda su existencia. Su identidad depende inseparablemente del ecosistema que lo rodea. Otro elemento importante es la percepción inicial que los personajes tienen de la isla. Al principio predomina el miedo frente a todo aquello que resulta desconocido. Esa reacción refleja una tendencia frecuente dentro de la historia humana. Asociar automáticamente la diferencia con el peligro. Sin embargo, conforme avanza la narración, algunos personajes comienzan a comprender que el verdadero desafío no consiste únicamente en sobrevivir dentro de ese entorno, sino en aprender a observarlo con una perspectiva menos centrada en la dominación. La dirección artística refuerza constantemente esta idea mediante el uso del espacio. Los paisajes naturales aparecen inmensos frente a la pequez de los seres humanos. Grandes montes, bosques interminables y acantilados gigantescos recuerdan continuamente que la naturaleza existe mucho antes que cualquier civilización y probablemente continuará existiendo mucho después. Esa diferencia de escala transmite una sensación permanente de humildad ante la inmensidad del mundo natural.
La fotograf a también colabora en la construcción de este discurso. Las natural adquiere una enorme importancia dentro de las escenas desarrolladas en la isla. Amanecers, atardecers, niebla, lluvia y vegetación en creen una atmósfera que cambia constantemente según las condiciones ambientales. Esa variabilidad recuerda que la naturaleza posee ritmos propios completamente independientes de los intereses humanos. Y el sonido constituye otro recurso esencial. La constante presencia de viento, agua, insectos y animales genera la impresión de un ecosistema permanentemente activo. Incluso durante momentos aparentemente tranquilos, el pasaje sonoro comunica que innumerables formas de vida contienen en desarrollos alrededor de los personajes. Esa riqueza asística fortalece la sensación de autenticidad del entorno. La película también plantea una reflexión sobre la responsabilidad asociada al conocimiento. Descubrir un lugar extraordinario implica decidir cómo relacionarse con él. La historia invita al espectador a preguntar si todo aquello que puede explorarse debe necesariamente convertirse en objeto de explotación o si existen espacios cuyo valor reside precisamente en permanecer libres de determinadas intervenciones humanas. Desde una perspectiva contemporánea, esta lectura adquiere una relevancia especial debido a los desafíos ambientales actuales. La conservación de ecosistemas, la protección de especies amenazadas y la búsqueda de modelos de desarrollo sostenibles constituyen preocupaciones compartidas por numerosas sociedades. Aunque la película pertenece al género fantástico, muchas de las preguntas que plantea mantienen una notable vigencia dentro del debate ecológico moderno. La naturaleza aparece además como una fuente constante de asombro. Los enormes paisajes, las criaturas extraordinarias y la diversidad biológica despiertan admiración incluso en los momentos de mayor peligro. Esa capacidad para generar maravilla recuerda que el mundo natural posee un valor estético y emocional que trasciende completamente cualquier utilidad económica o científica. En conjunto, la oposición entre naturaleza y civilización no pretende establecer vencedores ni derrotados. Más bien propone una reflexión sobre la necesidad de construir una relación basada en el respeto, la comprensión y la responsabilidad. La película sugiere que el progreso humano alcanza su mayor valor cuando es capaz de reconocer también la importancia de preservar aquello que es único al mundo natural. Precisamente esa combinación entre aventura, espectáculo y reflexión ecológica explica que King Kong 2005 continúe siendo una obra especialmente interesante para analizar desde una perspectiva cinematográfica y ambiental, demostrando que incluso las grandes producciones de entretenimiento pueden ofrecer profundas reflexiones sobre la relación entre la humanidad y el planeta que habita. La influencia de King Kong 2005 en el cine de aventuras moderno va mucho más al decidido comercial o de la calidad de sus efectos visuales. La película demuestra que una superproducción puede combinar espectáculo, desarrollo emocional y ambición artística sin sacrificar ninguno de esos elementos. En una época en la que el cine de gran presupuesto comenzaba a depender cada vez más de la tecnología digital,
Esta obra mostra que los efectos visuales alcanzan su verdadero valor únicamente cuando están al servicio de una historia es leída y de personajes capaces de generar una conexión emocional con el público. Es enfoque influye en numerosas producciones posteriores que buscaron equilibrar la espectacularidad con una narrativa más profunda. Uno de los principales aportes de la película fue consolidar una nueva forma de entender el cine de aventuras. Tradicionalmente, muchas obras del género estaban construidas alrededor de una sucesión constante de escenas de acción en cuyo objetivo principal consiste en mantener un ritmo elevado. En cambio, esta producción dedica una parte importante de su duración a desarrollar el contexto, presentar cuidadosamente a los personajes y construir relaciones que posteriormente otorgar un mayor significado a los acontecimientos. Esa decisión narrativa permite que los momentos de mayor intensidad tuvieran un impacto emocional considerablemente superior. Y el trabajo realizado por el director también influye en la percepción del público respecto al valor artístico de las grandes producciones comerciales. Durante muchos años existe cierta tendencia a considerar que el cine de aventuras debe limitarse al entretenimiento. Sin embargo, la película demuestra que era posible incorporar temas relacionados con la soledad, la diferencia, la compasión y la responsabilidad sin perder el atractivo propio del espectáculo cinematográfico. Esa combinación ayuda a ampliar las posibilidades creativas del género. Otro aspecto importante fue la manera en que la película trata a su criatura principal. En lugar de convertirla simplemente en un obstáculo para los protagonistas humanos, construye un personaje con motivaciones, emociones y conflictos propios. Este enfoque contribuye a modificar la forma en que muchas producciones posteriores representaron a las criaturas gigantes. Poco a poco comienza a ser más frecuente encontrar personajes fantásticos dotados de una complejidad psicológica considerable, alejos de la idea tradicional del monstruo como simple amenaza destructiva. La influencia tecnológica también resulta muy significativa. Aunque los avances en efectos visuales continuaron evolucionando rápidamente durante los años siguientes, la película establece nuevos estándares relacionados con la integración entre interpretación y tecnología digital. Numerosos estudios comenzaron a invertir mayores recursos en sistemas de captura de movimiento, animación facial y simulación física inspirados en la calidad alcanzada por esta producción. Esa evolución en beneficio posteriormente a múltiples géneros cinematográficos, no únicamente el cine fantástico. Desde el punto de vista visual, la película también consolida una tendencia hacia la construcción de mundos extraordinariamente detallados. Los escenarios dejaron de funcionar únicamente como fondos donde ocurren en las escenas para convertirse en espacios con identidad propia, historia y coherencia ecológica. Muchas producciones posteriores adoptaron un enfoque similar, desarrollando universos completos cuya riqueza visual contribuye activamente al desarrollo narrativo. La representación de la naturaleza constituye otro elemento que ha mantenido una notable influencia. La película evita presentar el entorno salvaje como un simple decorado espectacular. Por el contrario,
construir un ecosistema donde cada criatura y cada passage person former part de un equilibrio complejo. Isa aproximacy en inspire posteriormente numerosas obras interesadas en otorgar mayor importancia a los escenarios naturales como elementos narrativos fundamentals. La fotografía también de una juela importante dentro del cine de aventuras, y el uso de grandes paisajes, contrastes entre espacios abiertos y cerrados, iluminación natural y composiciones de enorme profundidad contribuye a consolidar un estilo visual que continúa siendo ampliamente utilizado. Muchos realizadores posteriores buscan recrear esa sensación de inmensidad y descubrimiento mediante técnicas similares de planificación y composición. Y el tratamiento sonoro representa igualmente una referencia destacada. La integración entre música, efectos ambientales y diseño escénico demuestra cómo el sonido puede convertirse en un recurso narrativo tan importante como la imagen. La creación de identidades sonoras específicas para criaturas, escenarios y situaciones influyen en numerosas producciones que comenzaron a considerar una atención mucho mayor al diseño escénico de sus universos ficticios. Otro aspecto especialmente relevante fue la revalorización del ritmo narrativo, aunque la película incluye numerosas secuencias espectaculares, también dedica tiempo suficiente a construir emociones antes de alcanzar los momentos culminantes. Esa paciencia narrativa demuestra que el impacto de una gran escena depende en gran medida de la preparación emocional realizada previamente. Muchas producciones posteriores recuperaron parcialmente esta filosofía, concediendo mayor importancia al desarrollo de personajes antes de concentrarse exclusivamente en el espectáculo. La película también refuerza el interés por reinterpretar ciclos cinematográficos mediante una combinación equilibrada entre respeto por el material original, innovación artística. En lugar de limitarse a reproducir exactamente la obra previa, propuso una visión propia que empleaba considerablemente determinados aspectos psicológicos y visuales. Ese enfoque influye en otras adaptaciones que posteriormente buscaron actualizar historias científicas conservando al mismo tiempo los elementos que las han convertido en referentes culturales. Desde una perspectiva académica, la obra continúa siendo objeto de estudio dentro de cursos relacionados con efectos visuales, dirección cinematográfica, narrativa audiovisual y diseño de producción. Su capacidad para integrar disciplinas tan diversas como la interpretación, la tecnología digital, la fotografía, la música y la dirección artística demuestra la complejidad que puede alcanzar una gran producción cinematográfica cuando todos sus departamentos trabajan siguiendo una visión creativa compartida. Y el impacto cultural de la película también puede observarse en la permanencia de King Kong como uno de los personajes más reconocibles del cine mundial. La versión de 2005 contribuye decisivamente a presentar la historia en nuevas generaciones, fortaleciendo el interés por un personaje cuya relevancia ha permanecido constante durante décadas. Esa renovación permite que el mito continuara evolucionando y adaptándose a públicos con sensibilidades diferentes. Finalmente, el mayor legado de King Kong 2005 reside probablemente en haber demostrado que el cine de aventuras puede aspirar simultáneamente a la excelencia técnica, la profundidad emocional y la ambición artística.
Su influencia contiene e presente en numerosas producciones que buscan emocionar tanto como impresionar visualmente. La película recuerda que la tecnología constituye únicamente una herramienta y que el verdadero éxito cinematográfico depende siempre de la capacidad para contar historias capaces de conectar con las emociones humanas. Precisamente esa combinación entre innovación, sensibilidad y espectacularidad explica que continúe siendo considerada una de las grandes referencias del cine fantástico y de aventuras del siglo XX. La recepción en carticia y el legado cinematográfico de King Kong 2005 representan un caso especialmente interesante dentro de la historia del cine contemporáneo porque ilustran como una gran producción puede trascender el éxito comercial y convertirse con el paso del tiempo en una referencia artística, técnica y narrativa. Desde el momento de su estreno, la película despertó un intenso interés tanto entre el público general como entre críticos especializados, quienes analizaron no solo la espectacularidad de sus imágenes, sino también la enorme ambición con la que había sido concebida. Con el paso de los años, muchas de aquellas primeras impresiones evolucionaron hasta consolidar la obra como una de las producciones más influyentes dentro del cine de aventuras del siglo XX. Uno de los primeros aspectos destacados por numerosos analistas fue el enorme compromiso demostrado por el equipo creativo con la reconstrucción de un universo cinematográfico coherente. En una época donde comenzaban a multiplicarse las grandes producciones basadas principalmente en el espectáculo visual, esta película sorprende por dedicar una atención extraordinaria a elementos como la dirección artística, la ambientación histórica, el desarrollo emocional de los personajes y la construcción gradual del relato. Esa combinación permite que muchos espectadores perciban la obra como una experiencia cinematográfica mucho más completa que una simple sucesión de escenas espectaculares. Diversos estudios críticos señalaron igualmente la capacidad de la película para equilibrar tradición y innovación. Por una parte, mantiene a numerosos elementos reconocibles del mito clásico de King Kong, respetando la esencia emocional que ha convertido al personaje en una figura universal durante décadas. Por otra, incorporaba avances tecnológicos, nuevas estrategias narrativas y un tratamiento psicológico mucho más profundo que permiten actualizar la historia para audiencias contemporáneas. Ese equilibrio explica en gran medida la buena acogida obtenida tanto entre seguidores de versiones anteriores como entre espectadores que descubren el personaje por primera vez. Y el apartado técnico recibe una atención especialmente intensa. Los efectos visuales fueron considerados uno de los grandes referentes de su época debido a la extraordinaria integración entre tecnología digital y interpretación dramática. Sin embargo, numerosos críticos insistieron en que el verdadero mérito no reside únicamente en la sofisticación en información empleada, sino en la forma en que esos recursos contribuyen constantemente al desarrollo emocional de la historia. Esta valoración ayuda a consolidar una idea que posteriormente se volverá cada vez más importante dentro de la industria. La tecnología alcanza su mayor eficacia cuando permanece al servicio de la narrativa.
La interpretación de los personajes también recibe comentarios muy positivos. Muchos enlaces destacan la naturalidad con la que los actores interactúan con escenarios y criaturas creadas parcialmente mediante efectos digitales. Esa credibilidad permite reducir considerablemente la distancia entre elementos reales y virtuales, favoreciendo una experiencia inmersiva poco frecuente en grandes producciones de aquel momento. La coordinación entre departamentos técnicos y artísticos fue considerada un ejemplo de planificación cinematográfica de enorme complejidad. La dirección artística ocupa igualmente un lugar destacado dentro de la recepción cartesiana. Los escenarios, el vestuario, la arquitectura y los objetos utilizados durante la película fueron ampliamente elogiados por su capacidad para reconstruir una época histórica con gran riqueza visual. Lejos de limitarse a crear decorados espectaculares, el deseo de producir consigue transmitir la sensación de un mundo plenamente funcional donde cada espacio parece haber sido habitado mucho antes del comienzo de la narración. Con el paso del tiempo, numerosos especialistas comenzaron a valorar todavía más la fotografía de la película. La utilización de contrastes entre espacios urbanos y naturales, la composición de grandes paisajes y el uso expresivo de la iluminación han sido frecuentemente citados como ejemplos sobresalientes del cine de aventuras moderno. Muchas escuelas de cine utilizan secuencias de la película para analizar la relación entre composición visual y construcción emocional dentro del lenguaje cinematográfico. La música también ha mantenido una excelente reputación entre estudiosos y aficionados. La banda sonora es considerada un ejemplo de cómo la composición orquestal puede fortalecer la dimensión dramática de una gran producción sin imponerse excesivamente sobre las imágenes. La integración entre música, silencio y efectos ambientales continúa siendo analizada como uno de los elementos que explican la enorme intensidad emocional alcanzada por determinadas secuencias. Otro aspecto importante del legado de la película reside en su influencia sobre posteriores producciones protagonizadas por criaturas gigantes. Aunque el cine de monstruos posee una larga tradición, esta obra contribuye a consolidar una tendencia hacia personajes mucho más complejos desde el punto de vista psicológico. Las criaturas dejaron de ser representadas exclusivamente como amenazas y comenzaron a desarrollar conflictos emocionales capaces de generar empatía. Esta evolución puede observarse posteriormente en numerosas producciones del género fantástico y de ciencia ficción. Desde una perspectiva tecnológica, la película continúa siendo una referencia fundamental para comprender la evolución de la captura de movimiento y de la animación digital. Muchos profesionales de la industria reconocen que determinadas soluciones desarrolladas durante la producción contribuyeron significativamente al perfeccionamiento de herramientas utilizadas posteriormente en numerosos proyectos internacionales. Esa influencia técnica demuestra que la importancia histórica de la película trasciende ampliamente su argumento o su éxito comercial. La recepción por parte del público también evoluciona con los años. Como ocurre frecuentemente con obras especialmente ambiciosas,
algunas valoraciones iniciales fueron modificadas conforme nuevas generaciones de espectadores pudieron analizar la película desde una perspectiva histórica más amplia. Actualmente existe un amplio consenso en considerar que representa una de las adaptaciones más cuidadas y emocionalmente complejas realizadas sobre el personaje de King Kong. Y el interés académico por la película tampoco ha disminuido. Investigadores especializados en narrativa audiovisual, historia del cine, tecnología digital y estudios culturales continúan utilizando la obra para analizar cuestiones relacionadas con la adaptación cinematográfica, la representación de la naturaleza, la construcción del dramaturgico y la evolución de los efectos visuales dentro del cine contemporáneo. Esa permanencia dentro del ámbito universitario confirma la riqueza temática de la producción. Otro elemento especialmente significativo consiste en la capacidad de la película para mantener su atractivo visual incluso muchos años después de su estreno. Aunque la tecnología ha seguido avanzando rápidamente, gran parte de las secuencias conservan un elevado nivel de credibilidad gracias a la cuidadosa planificación artística realizada durante todas las fases de producción. Este aspecto demuestra que la calidad cinematográfica depende tanto de las decisiones creativas como de los recursos tecnológicos disponibles. Y el legado cultural de King Kong también fue fortalecido por esta versión. La película permite que nuevas generaciones descubrieran un personaje cuya importancia dentro de la historia del cine ya era extraordinaria. Al mismo tiempo, amplía considerablemente su dimensión emocional, consolidando definitivamente la imagen de Kong como una figura trágica antes que como un simple monstruo gigantesco. Esa reinterpretación continúa influyendo en la forma en que el personaje es representado dentro de distintas manifestaciones culturales. En conjunto, la recepción cartíaca y el legado cinematográfico de King Kong 2005 demuestran que una gran producción puede convertirse en una referencia duradera cuando combina innovación técnica, ambición artística y profundidad narrativa. La película continúa siendo estudiada, admirada y utilizada como ejemplo de excelencia dentro de múltiples disciplinas relacionadas con el cine. Su influencia permanece visible tanto en la evolución del género de aventuras como en el desarrollo de los efectos visuales, la construcción de personajes digitales y la integración entre espectáculo y emoción. Precisamente esa capacidad para mantenerse relevante a lo largo del tiempo explica por qué sigue ocupando un lugar destacado entre las obras más importantes del cine fantástico y de aventuras del siglo XX. La producción de King Kong 2005 representa uno de los ejemplos más ambiciosos de planificación cinematográfica dentro del cine moderno. Más all de la historia que aparece en pantalla, el proceso creativo exige años de preparación, coordinación entre cientos de profesionales y la integración de disciplinas extremadamente diversas. Y el resultado final fue posible gracias a una combinación de investigación histórica, innovación tecnológica, deseo artístico y una visión creativa unificada que permite convertir una idea de enorme complejidad en una experiencia cinematográfica coherente y emocionalmente poderosa.
Uno de los aspectos más importantes de la producción fue la fase de desarrollo previo al rodaje. Antes de construir escenarios o iniciar las grabaciones, los distintos departamentos dedicaron una gran cantidad de tiempo a estudiar referencias visuales, documentación histórica, fotografías de época y conceptos artísticos que permitieron definir con precisión la identidad estética de la película. Es trabajo inicial facilitó todas las decisiones posteriores mantuvieron una coherencia visual constante. La elaboración de arte conceptual desempeñó un papel esencial durante esta etapa. Ilustradores y diseñadores desarrollaron cientos de bocetos destinados a explorar posibles apariencias para los escenarios, criaturas, vestuario y objetos utilizados durante la narración. Estas imágenes no tienen únicamente una función decorativa, sino que sirven como herramienta de comunicación entre departamentos. Gracias a ellas, directores de fotografía, diseñadores de producción, especialistas en efectos visuales y constructores de decorados pueden compartir una misma visión antes incluso de comenzar el rodaje. La construcción de escenarios físicos constituye otro desafío extraordinario. En gran parte del entorno es empleado posteriormente mediante efectos digitales. Era necesario crear espacios reales donde los actores pudieran desenvolverse con naturalidad. Estos decorados fueron diseñados considerando cuidadosamente la posición futura de elementos digitales que serán incorporados durante la fase de postproducción. Esa planificación permite una integración mucho más convincente entre componentes físicos y virtuales. Y el departamento de vestuario también realiza un trabajo especialmente minucioso. Cada prenda debe reflejar la personalidad del personaje, la poca histórica y el progresivo desgaste provocado por el desarrollo de la aventura. A medida que avanzaba la historia, la ropa mostraba señales de humedad, suciedad, roturas y desgaste físico, aportando una sensación constante de realismo. Este tipo de detalles, aunque muchas veces pasan desapercibidos para el espectador, contribuyen decisivamente a la credibilidad general de la producción. La investigación histórica fue igualmente fundamental. Los responsables de la ambientación estudiaron abundante documentación relacionada con arquitectura, transporte, publicidad, mobiliario, moda y estilos de vida correspondientes al periodo representado. Y el objetivo consiste en construir una recreación histórica capaz de resultar convincente incluso para espectadores familiarizados con aquella época. Este compromiso con el detalle permite que los escenarios urbanos transmitieran una notable autenticidad. Uno de los mayores retos de la producción consiste en coordinar el trabajo de departamentos cuyas tareas se desarrollaban en momentos completamente diferentes. Mientras algunos equipos trabajaban durante el rodaje construyendo escenarios o supervisando iluminación, otros comenzaron su labor meses después incorporando efectos digitales, animaciones y correcciones visuales. Mantener la coherencia entre todas esas etapas exige una comunicación permanente y una planificación extremadamente precisa. La fotografía fue decidida teniendo siempre presente la futura incorporación de elementos digitales. Los responsables de iluminación registraban cuidadosamente información relacionada con intensidad lumínica, dirección de la luz, temperatura de color y características ambientales.
Estos datos permiten posteriormente reproducir exactamente las mismas condiciones dentro del entorno digital, favoreciendo una integración mucho más natural entre actores reales y personajes generados por ordenador. Y el departamento de sonido comienza igualmente su trabajo mucho antes del montaje definitivo. Numerosos efectos ambientales fueron registrados específicamente para construir paisajes sonoros capaces de transmitir la riqueza del mundo representado: agua, viento, vegetación, animales y múltiples texturas artísticas ser posteriormente combinados durante la mezcla final para generar una atmósfera inmersiva. La planificación de las secuencias de acción representa otra fase especialmente compleja. Antes del rodaje, muchas escenas fueron desarrolladas mediante animaciones preliminares conocidas como previsualizaciones. Estas versiones simplificadas permiten estudiar movimientos de cámara, posiciones de personajes y ritmo general antes de invertir recursos en la filmación en definitiva. Gracias a este procedimiento era posible identificar problemas potenciales y optimizar considerablemente la organización del rodaje. La coordinación entre especialistas también resulta esencial. Actores, dobles de acción, operadores de cámara, responsables de efectos especiales y supervisors de seguridad trabajaban conjuntamente para garantizar tanto la calidad artística como la protección física de todos los participantes. Las escenas más complejas requieren semanas de ensayos antes de poder grabarse correctamente. Y el proceso de edición permite reorganizar el enorme volumen de material registrado durante el rodaje. Los montadores analizaron cuidadosamente miles de planos buscando el equilibrio adecuado entre ritmo, claridad narrativa y desarrollo emocional. Esta etapa demuestra que una película contiene transformados mucho después de finalizar las grabaciones, ya que la selección y combinación de imágenes influye profundamente sobre la percepción del espectador. La postproducción digital representa uno de los periodos más extensos del proyecto. Durante esta fase se incorporan criaturas, escenarios empleados, simulaciones físicas y numerosos detalles imposibles de obtener directamente durante el rodaje. Sin embargo, el objetivo nunca consiste en llamar la atención sobre la tecnología utilizada, sino en construir un universo visual coherente donde todos los elementos parecieran existir naturalmente. La corrección de color desempeña igualmente una función importante. Mediante este proceso fue posible unificar visualmente imágenes registradas en momentos diferentes y reforzar determinadas atmósferas emocionales. Pequeñas variaciones cromáticas permitieron diferenciar claramente ambientes urbanos, paisajes naturales y situaciones específicas sin romper la continuidad estética de la película. Y el trabajo colaborativo constituye probablemente la mayor enseñanza que ofrece esta producción. Ningún departamento haber podido alcanzar por solo el resultado final. La calidad de la película depende precisamente de la integración constante entre dirección, fotografía, sonido, vestuario, maquillaje, efectos visuales, diseño artístico, edición y música. Cada decisión fue concebida considerando su impacto sobre el conjunto de la obra. Desde una perspectiva industrial,
la produci entrambi en demuestra simo las grandes películas contemporáneas funcionan como proyectos interdisciplinarios donde conviven conocimientos artísticos, tecnológicos, históricos y organizativos. La coordinación eficiente de cientos de especialistas requiere sistemas de comunicación extremadamente sofisticados y una planificación detallada capaz de adaptarse continuamente a nuevos desafíos. Con el paso de los años, el proceso de producción de King Kong 205 continúa siendo estudiado dentro de escuelas de cine y programas especializados en efectos visuales, dirección de producción y diseño cinematográfico. Muchos profesionales consideran que representa un excelente ejemplo de cómo combinar innovación tecnológica con una narrativa centrada en personajes y emociones. Finalmente, el verdadero legado de esta producción reside en demostrar que el éxito de una gran película no depende únicamente de disponer de amplios recursos económicos o tecnología avanzada. Lo que realmente distingue a proyectos de esta magnitud es la capacidad para integrar creatividad, planificación, investigación y colaboración dentro de una visión artística común. Esa combinación permite construir una obra cuya influencia continúa siendo evidente tanto en el desarrollo del cine de aventuras como en la evolución de los métodos modernos de producción cinematográfica.